Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear middle 3 students, let's make together a quick revision by questions and answers on Unit 2, Lesson 1 and 2. It is the electricity and electric current and the type of connections of the electric current. تعالى نبتدي. First question. Choose the correct answer. The dot is the measuring unit of electric charge. هل هي column, ampere, volt, or no correct answer? طبعا الإجابة electric charge أو quantity of charge هي column. Second question. If an electric current intensity of 15 amperes flows through a conductor in 300 seconds, then the quantity of electricity flowing, or the quantity of charge, which is Q, through the conductor will be 20, 4,500, 200, 5,400. طبعا الإجابة هنا ببساطة إن عندنا I equal Q over T، وبالتالي أنا لو عايز أجيب ال Q هتكوال I times T، يبقى 15 times 300 هتبقى 4,500 is the right answer. Next question. The ammeter is used to measure what in the electric circuit? How to measure potential difference, current intensity, resistance, or electromotive force. طبعا بالنسبة للpotential difference والelectromotive force by voltmeter. The resistance by ohm meter. But the right answer for the meter is the current intensity. Question number 4. The sliding rheostat used to control dot and dot in the electric circuit. خلي بالنا من النقطة دي. It is used to change the resistance. لكن control حاجتين تانيين. ايه هما؟ current intensity potential difference, resistance potential difference, current intensity and resistance, ولا no correct answer. طبعا هنا correct answer. I'm sorry مش هسمع no current. No correct answer. دي طبعا هو to control الاثنين التانيين. أنا to change the resistance to control current intensity and potential difference. Number 5. Dot is a mathematical relation of Ohm's law. طبعا هو قال ان V over I equal constant، وبالتالي constant ده هو resistance بتاعتي. اثبت ان constant هو resistance in the circuit. يبقى القانون بتاعي هيبقى R equal V over I. When a current of 3 amperes passes through a closed electric circuit containing resistance 2 ohm, I وعندي الأوم أو الR. The reading of voltmeter. من القانون هنا هنقول R equal V over I، وبالتالي V equal I times R. I times R, 2 times 3 equal 6. But the answer is 6. Next question. In the dry cell, the dot energy is converted into electric energy. طبعا الدراي cell بيسموها electrochemical cell. ليه سميناها electrochemical? Because it converts chemical energy into electric energy. يبقى الإجابة هتبقى chemical energy. The direct current used in lighting house and street, operating appliances, A and B, no correct answer. طبعا هنا نخلي بالنا من التريك الصغير ده. لأن lighting house and street والoperating appliances A and B إجابة صحيحة في حالة لو كان AC alternating. alternating current طبعا دي حاجة تانية غير الدايركت، لكن نقول دايركت، وبالتالي الإجابة لازم تكون no correct answer. Dot is used in electroplating process. طبعا لازم هنا ناخد بالنا إن we must have direct current. direct current ما بيجيش من الجنريتور وطبعا مش من الموتور، وبالتالي الإجابة هتبقى electric cell or electrochemical cell. To generate alternating current, we use the rheostat. It's used to change the resistance. Dynamo, acceptable خالص. Ammeter or ohmmeter, those devices to measure, not to generate.
Dynamo is the right answer. Complete the following. Dot is measured by using voltmeter and has measuring unit known as هنا البوتنشال ديفرنس لو حد كتب electromotive force ما عندناش مشكله as volt. The type of electric resistance are عندنا two types لما تبقى inside the conductor وهتبقى كده fixed or via the rheostat وبالتالي هتبقى variable. In the circuit, if the length of the wire rheostat increase, the resistance يحصل لها ايه؟ resistance increase too. Current intensity طبعا اكيد inversely proportional وبالتالي decrease. يبقى increases with decreases. Number 4, when the current intensity 5 ampere passes through a conductor of resistance 2 ohm, potential difference في الحالة دي V equal I times R وبالتالي 5 times 2 equal 10 volt. Dot and dot are from sources of electric current from the electrochemical cells. لو هي واحدة بنسميها dry cell. لو more than one قلنا بنسميها battery. Dry cell or battery. The electric current generated from the dynamo is due to converting what and which type of energy to which type of energy. طبعا generating electricity يبقى اكيد السكند هتبقى electricity لكن الفيرست هتبقى mechanical or kinetic الاثنين ينفعوا. Dot current can be converted into dot current. طبعا we can convert AC into DC and not the vice versa. Alternating to direct. In series connection, the negative pole of the first cell is connected to the طبعا اكيد connected to the positive in this series of the second cell. What happens when burning of fixed resistance in an electric circuit? هيحصل ايه لو fixed resistance في circuit حصل لها burning concerning the reading of a meter connected to the circuit in series and that voltmeter connected in parallel to the battery. خلي بالنا من الجزء ده خالص. Connected to the battery in parallel when connected the circuit in series. طبعا لو حصل كده الدايره هتبقى open circuit. في حاله الاوبن circuit هل الاميتر يقدر يقيس حاجه؟ لا طبعا. الاميتر القرايه بتاعته هنا هتبقى مش موجوده اساسا لانها بقت اوبن circuit. تمام؟ طب الفولت ميتر الفولت ميتر هنا القرايه بتاعته مش هتتغير لان هو هيقيس لي في الحاله دي electromotive force والpotential difference between the two terminals of the pattern. فهيفضل شغال even the circuit is open. تمام؟ طيب. Number 2, increasing the value of electric resistance to double its value at constant temperature concerning the electric current intensity. طبعا electric current intensity is inversely proportional مع electric resistance. وبالتالي when this increased double يبقى الثانية will decrease to half. Give reason. The rheostat controls the current intensity flowing through electric circuit. طبعا لأن الريوستات بيتحكم في إيه؟ It changes the resistance to control the electric circuit أو the current intensity وأيضا control potential difference. يبقى because it increase the length of the wire, the resistance مالها increase will current intensity decrease and vice versa. يبقى احنا بنقلل ونزود عن طريق زيادة وتقليل resistance. The voltmeter is connected across the two ends of a conductor. لو قال كلمة conductor يبقى معناها بيقيس potential difference. لكن لو قال two ends of the battery or a dry cell يبقى هنا هيقيس electromotive force. When two conductors have the same potential are connected, no electric current passes. طبعا عشان يبقى في electric current لازم يكون في potential difference. If they have the same potential, يبقى no electric will flow from one to another. يبقى there is no potential difference between them.
it's better to use alternating current rather than direct current. طبعا هنا عندنا حاجة مهمة جدا. Alternating current ميزته ان هو can be transferred for long distance. الدايركت لا short, very short كمان. طيب I can use the alternating current and convert it into direct لكن not vice versa. يعني ما اقدرش احول الدايركت ل alternating. وبالتالي alternating I can use it in both AC and I can convert it into DC وبالتالي ما عنديش مشكلة. انما DC I have to use it as a DC. I must use it as a DC only. تمام. Some electric cells are connected in the electric circuit in series. هنقول in series هنقول in parallel كمان. لو قال لك in series to obtain the high electromotive force. لو عندي مثلا 3 cells كل واحدة 3 volt يبقى in series يبقى 9 volt which is the highest amount of voltage I have from these 3 cells. لكن لو أنا عايز دلوقتي lowest هيبقى in parallel هيبقى 3 volts بس. Electrochemical cells are called by this name electrochemical. يبقى هي قايله نفسها. يبقى it converts chemical energy into electric energy. Some of the problems in a closed circuit. What is the reading of voltmeter? يبقى أنا بكتب ال givens V وجنبها question mark لأن أنا عايز which connected parallel to the conductor resistance 4 ohm. يبقى هكتب ال R 4 ohm. With an electric current intensity 1.5 ampere يبقى I 1.5 بالظبط. دي الجيفنجز اللي عندي. القانون V equal I times R يبقى 4 times 1.5 هتبقى 6 volts. Calculate the amount of work needed to pass electric charge 500 coulomb. W هنا اكتب جنبها الكويستشن مارك بتاعتي دي اللي انا عايزها. الكيو equal 500 coulomb across a conductor. الريزستنس بتاعته كام؟ 3 ohm يبقى R equal 3. والelectric current intensity 2 يبقى هكتب كل الحاجات دي. W which I need quantity of charge 500 R equal 3 I equal 2. طيب القانونين اللي عندي V equal W over Q وده القانون الوحيد اللي فيه W الورك وبالتالي انا محتاج اشوف انا عندي الفي ما عنديش عندي الكيو بس. طب يبقى الفي اجيبها منين؟ عندي اي وار والفي ايكوال اي تايمز ار يبقى اقدر اجيب الفي اي تايمز ار تبقى 6 فولت. ارجع اعوض بالفي هنا لان الدبليو ايكوال في تايمز كيو وبالتالي 6 times 500 equal 3000. If the potential difference between two terminals of a conductor 6 volt and the electric current intensity half ampere is passed through it, calculate the intensity of electric current passing through this conductor if it's connected to voltage 12. يبقى أنا عندي هنا I V1 6 volt و I1 half. نفس الكوندكتور لو أنا وصلته V2 which is 12 ال I2 هتبقى إيه؟ العملية سهلة جدا. V و I هحسب الأول الريزيستنس وبالتالي R equal V1 divided I1 هتبقى 6 divided 0.5 equal 12 وبعد كده أحسب نفس الريزيستنس أحسب منها ال I2 ال I2 هتبقى ال V2 على الريزيستنس which is fixed طبعا يبقى 12 divided 12 هتبقى 1 أمبير. في طريقة تانية mathematically لو عايز أحسبها هقول إن ال 6 فولت كانوا في حالة مكان half. معلش أعتذر عن الكتابة اللي مش واضحة. كانت في حالة إنها تبقى half أمبير كده يبقى 12 هتبقى كام؟ وأعمل الموضوع ده كروس. دي طريقة تانية الحل بس دي mathematically طريقة ماث أكتر منها بنستعملها في الساينس. Calculate the electromotive force for a battery which consists of 3 cells. The electromotive force of each of them 1.5. عندي 3 1.5 each.
طب لو سيريس، طبعا سيريس عندنا القانون واضح، الثلاثه زي بعض يبقى n تايمز E1 والE1 ب 3 يبقى 3 تايمز E1 4.5. طب in parallel والثلاثه قد بعض يبقى E total في الحاله دي electromotive force total هتبقى E1 نفسها تبقى 1.5. You have 4 similar cells. The electromotive force of each one is 1.5. Illustrate by drawing how you connect them to get batteries electromotive force بتاعتهم كالآتي. A 6 فولت، لو عندي 4 كل واحدة 1.5، لو عايزهم 6 فولت هعمل إيه؟ المسألة ببساطة هيبقوا in series، يعني أدي كده 1، أدي كمان 2 3 وأدي 4. طبعا ما ننساش ان هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، هنا البوزيتيف وهنا ايه النيجاتيف، وادي التو اندز بتاعتي هنا ناحيه وهنا ناحيه، يبقى الاربعه هيبقوا ان سيريز. طب لو عايز 4.5 لازم افكر في طريقه للتوصيل. طب انا لو عملت واحده كده وواحده كده ان سيريز هيبقوا الاثنين دول يدوني 3 فولت، انا ناقص لي 1.5 وعندي 2 سيلز. ماشي مفيش مشاكل، ممكن اعملها كده ببساطه. نخلي بالنا من عمليه التوصيل اهي، بيبقى الثلاثه كده او الاربعه متوصلين، 2 بارالل و2 سيريز كده، دي 1.5 ودي 1.5 والاثنين دول كمان بيدوني 1.5. Don't forget ان هنا نيجاتيف، سوري انا اسف، هنا النيجاتيف مش البوزيتيف اهي، هنا هتبقى النيجاتيف وهنا هتبقى البوزيتيف، وهنا نكمل شويه ده التو اندز اند هنا وهنا. طب الحاله الثالثه 3 فولت، بسيطه جدا. افكر ازاي اجيب 3 فولت؟ طبعا لو وصلت اي اثنين ان سيريز كده انا حصلت على 3 فولت، وبالتالي ما يبقاش في وجود. دي ليها اكتر من طريقه على فكره، هنشوف الطريقه من الطرق دي. ماذا لو عملت كده الاثنين دول ان باراليل كده كده 1.5، وعملت كمان اثنين تانيين ان باراليل كده طريقه. هنا برضو نفس الحكايه، هنا الناحيه البوزيتيف وهنا الناحيه النيجاتيف، 1.5 هنا 1.5. في طريقه ثانيه على فكره، ممكن اوصل 3 منهم in parallel زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ومعاهم واحده هنا كده in series. الثلاثه دول هيتوصلوا هيديني 1.5، وهنا دي كمان هتديني 1.5 يبقى كده 3. Don't forget ان هنا تكتب هنا البوزيتيف والناحيه الثانيه تكتب النيجاتيف. طب في طريقه ثالثه على فكره، ان انا اعمل اثنين فوق سيريس واثنين تحت سيريس والاثنين دول مع الاثنين دول ان بارallel. طب لو 1.5 سهله قوي، هعمل الاربعه، اعذروني معلش علشان الرسم بالماوس مش حاجه سهله خالص، عايزه تدريب وعايزه وقت. المهم ان الاربعه هنا ان باراليل، وبرده ما تنساش ان هنا النيجاتيف وهنا البوزيتيف يدوني كانهم 1 باتري، لانهم ان باراليل بيديني 1.5. That was the last question we can solve today. I hope that you already understand all what we explained, and see you next time inshallah on the next revision. Thank you and goodbye.